Hello students, today we will solve one more problem. See this problem. In this problem we have to prepare only balance sheet of Neelam Electronics Limited. In last problem we have prepared only profit and loss statement, and in this problem we will prepare balance sheet only, so that it is necessary for better understanding. Okay, so see the problem. Following is the trial balance of Neelam Electronics Limited as on 31st March 2017. Cash in hand and cash at bank. These are the items of cash and cash equivalents. Share capital. It will be in share capital in equity and liabilities. Equity and liabilities मध्ये shareholders fund मध्ये first point will be share capital. Then 9% debentures. These are long term borrowings, that is non current liability. Bank overdraft is short term borrowing, so it is a current liability. In current liability, in short term borrowings, bank overdraft. Investment, this is a long term investment, so it is non current investment on asset side. Then bills receivable, trade and sundry debtors. These are trade receivables. Sundry creditors will be included in trade payables. Security deposit will come under long term loans and advances. Then profit and loss account, it will be in the heading of reserve and surplus, because it is balance of profit and loss account. Security PPM will come under reserve and surplus. Interest on debentures accrued and due, it means interest on debentures accrued and due means it is payable. Okay, so it is our liability, it will come under other current liabilities. Understood? Goodwill is intangible fixed asset. Land and building, plant and machinery and furniture, these are tangible fixed assets. Their cost amounts are given there and written down value is also given. First we will write cost and then we will deduct depreciation from that, and then we can get the written down value. Understood? Now provision for taxation and advance tax will come under short term provisions. Bills payable, it will included in trade payables. General reserve and capital reserve will come under reserve and surplus, and stock in trade is inventory. Understood? So now we have to prepare notes to accounts. For this purpose आपण हे सगळं लिहिलेलं आहे. आता आपण ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन बघूया आणि त्यानंतर आपल्याला नोट्स टू अकाउंट्स तयार करायचे आहेत. The authorized share capital of the company was rupees 60 lakhs divided into 6 lakh equity shares of rupees 10 each. So we'll write this authorized share capital in share capital notes to accounts. Sundry debtors which are all unsecured and considered good include rupees 1,80,000 due for more than 6 months. आपल्याला ट्रेड पेबल्समध्ये डेटर्सचे हे डिटेल्स लिहावे लागतील. इन्व्हेस्टमेंट रिप्रेझेंट्स 5,000 इक्विटी शेअर्स इन एक्स लिमिटेड ऑफ रुपीज 10 each. Rupees 4 per share called and paid up. This is the investment made. So in non-current investment we will write these details. Bills receivable discounted with the bank not matured till the balance sheet date announced amounted to rupees 15,000. So we have to write all these details in the respective notes to accounts. We have to prepare the notes to accounts for that purpose. आता आपण प्रॉब्लेम डिटेल वाचता वाचताच ती हेडिंग्स कुठे येणार आहेत हे डिस्कस केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेअर करताना काय काय नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेअर करायला लागतील बघा. तर इक्विटी अँड लायबिलिटीजमध्ये फर्स्ट इज शेअर होल्डर्स फंड. इन दॅट शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व अँड सरप्लस. सो वी हॅव टू प्रिपेअर नोट ऑफ शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व अँड सरप्लस. देन in non-current liabilities we have to prepare long-term borrowings, note of long-term borrowings. Then short-term borrowings for bank overdraft. Then trade payables for bills payable and sundry creditors. Then other current liabilities and short-term provisions for provisions of taxation and advance tax. एवढ्या नोट्स टू अकाउंट्स आपल्याला तयार करायला लागतील लायबिलिटी साईडच्या. आणि ॲसेट साईडसाठी फिक्स टँजिबल ॲसेट, फिक्स इंटँजिबल ॲसेट, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट आणि लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस फॉर सिक्युरिटी डिपॉझिट. त्यानंतर हेडिंग येतं करंट ॲसेट. आपल्याला माहिती आहे
करंट ॲसेट्समधल्या इन्व्हेंटरी, ट्रेड रिसिवेबल आणि कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स एवढ्या नोट्स आपल्याला कराव्या लागतील. या नोट्सचे डिटेल्स लिहून त्यांची जी आउटर कॉलमची टोटल अमाऊंट असेल ती आपण डिरेक्टली बॅलन्स शीटमध्ये नोट नंबर लिहून भरणार आहोत. ओके, सो इन दिस वे वी विल प्रिपेअर बॅलन्स शीट ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सो लेट्स स्टार्ट. So here I have prepared balance sheet of नीलम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ज्यावेळेला आपण प्रॉब्लेम वाचतो त्यावेळेला आपल्याला बॅलन्स शीटमधली कुठली हेडिंग्स लिहायची याचा अंदाज आलेला असतो. सो नेहमी बॅलन्स शीट कन्स्ट्रक्ट करून घ्यावी. हिअर इज अवर बॅलन्स शीट ॲज पर अवर प्रॉब्लेम. इक्विटी अँड लायबिलिटीज इन दॅट शेअर होल्डर्स फंड अँड 2 सब पॉईंट्स आर देअर, शेअर कॅपिटल अँड रिझर्व्ह सरप्लस. देन नॉन करंट लायबिलिटीज दॅट इज लॉंग टर्म बॉरोइंग्स and current liabilities, short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. Okay, then asset side, first is non current assets, fixed assets, tangible and intangible, then non current investments and long term loans and advances. And continuing on the next page, and second point is current assets, चुकून current liabilities लिहिलो तुम्ही. A is inventory, B trade receivables and C cash and cash equivalents. Okay, and for every heading we have to prepare notes to account. नोट्स टू अकाउंटमध्ये प्रत्येक हेडिंग लिहायचं आहे आणि त्या हेडिंगमधले डिटेल्स लिहायचे आहेत. फायनल टोटल अमाऊंट आपण बॅलन्स शीटमध्ये फिल करणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट इज शेअर कॅपिटल. इन दिस प्रॉब्लेम कंपनीज ऑथोराइज कॅपिटल इज गिवन, सो वी विल राईट इट हिअर. इक्विटी शेअर कॅपिटल authorized. See, the amount given is rupees 60 lakhs and per share value is rupees 10, so it will be 6 lakhs equity shares of rupees 10 each. Okay, so equity shares of rupees 10 each, that is 60 lakhs. We will write the authorized capital, but we will not include this authorized capital in the total amount. Okay, so this is equity share capital authorized. Now issued, subscribed and paid up capital. Issued, subscribed and paid up. See the balance sheet. In the balance sheet, this is their own capital. Okay, and share capital is given in the balance sheet. See the share capital amount will be there. Share capital 18 lakhs 40,000 it is. Okay, so 18 lakhs 40,000 means 1,84,000 equity shares of rupees 10 each. 1,84,000 equity shares rupees 10 each. Okay, so it is 18 lakhs 40,000. 18 lakhs 40,000. This amount will be included in the balance sheet. Understood? And now reserve and surplus. There are various reserves are given in this problem. See, there is, see the balance sheet, see the given information, that is trial balance. There is general reserve as well as capital reserve and security premium and profit and loss account. Okay, so we will write it one by one. जनरल रिझर्व, ऑर्डर काही कुठली हवी असं कंपल्सरी नाही आहे, तुम्ही कसंही लिहू शकता. जनरल रिझर्व अमाऊंट इज 2 lakhs. आय विल राईट इट आउटर कॉलमलाच देते. जनरल रिझर्व 2 lakhs. नंतर कॅपिटल रिझर्व अमाऊंट इज 20,000. देन सिक्युरिटी प्रीमियम is also called as security premium reserve, so it is 1,80,000. Okay, and lastly profit and loss account, that is surplus or deficit.
it is surplus 5,80,000. Here given 5,80,000. Okay, so profit and loss account, surplus. जर deficit असेल तर we have to write the amount in bracket here, but this is positive amount, that is profit. So now we will add all these items. It is 9,80,000. ओके, सो दुसरी पूर्ण झालेली आहे नोट आपली. आपण भरून टाकूया अमाऊंट. 18,40,000. and note number 2, 9,80,000. Okay, so now the next note, that is long term borrowings. As per our discussion in the problem, 9% debentures are there, so 9% debentures, and see the amount given is 6 lakhs. This is the total amount of this note. Now short term borrowing, as I have told you, bank overdraft. आता बँक ओव्हरड्राफ्टची जर काही डिटेल्स दिलेली असतील, फॉर एक्झाम्पल कोणत्या बँकेचं आहे वगैरे, तर ते पण आपल्याला लिहायला पाहिजे. या ठिकाणी बँक ओव्हरड्राफ्ट युनियन बँक असं दिलेलं आहे. सो युनियन बँक ओव्हरड्राफ्ट, वी हॅव टू राईट द अमाऊंट विच इज गिवन 4 lakhs. It is 4 lakhs. Okay, so this amount will be included in the balance sheet. Now trade payables, see the given trial balance. There are sundry creditors as well as bills payables. So bills payable amount is given as 60,000 and sundry creditors चे amount किती दिले बघा, it is 4,80,000. Okay, so आपण लिहूया sundry creditors 4,80,000 and bills payable 60,000. So sundry creditors and bills payable. Sundry creditors 4,80,000 and bills payable 60,000. So total amount is 5,40,000. Okay, now the next note, other current liabilities. As per our discussion, interest due on debentures, accrued and due, is other current liability. So interest accrued and due on debentures. आता हा इंटरेस्ट ट्रायल बॅलन्समध्येच दिलेला आहे, त्यामुळे ह्याचं एकच पोस्टिंग होतं आहे बघा. जर ॲडजस्टमेंटमध्ये दिला तर त्याचे 2 पोस्टिंग्स होतील. ज्यावेळेला आपल्याला विथ ॲडजस्टमेंट प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट आणि बॅलन्स शीट करायचे असेल त्यावेळेला आपल्याला ते समजेल. शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन, आपण फायनल अकाउंटचं शिकलेलो आहोत की प्रत्येक ॲडजस्टमेंटची 2 पोस्टिंग्स होतात, पण ट्रायल बॅलन्समधल्या आयटमचं एकच पोस्टिंग होतं. ओके, नाऊ शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स. As per our discussion, there is provision for tax. Provision for tax given is 2,41,000. We have to deduct advance tax paid from this provision. So less advance tax paid, amount is 2 lakhs. And so the difference is 41,000, which is the final answer of this note, that is short term provision. Now fixed assets tangible. There are 3 tangible fixed assets. See the trial balance: land and building, plant and machinery, and furniture. Okay, so land and building, plant and machinery, and furniture. Now we will write cost amount
Here land and building amount is 5 lakhs. Plant and machinery cost value is 10 lakhs. See here, cost values are given in the bracket, and furniture cost is 1,60,000. Okay, now the written down value, that is the values after deducting depreciations, are land and building 1,30,000, and plant and machinery is land and building amount is 3,80,000. आउटर कॉलमला 3,80,000 यायला पाहिजेत. त्यानंतर प्लांट अँड मशिनरीचे आउटर कॉलमला यायला पाहिजेत 6 lakhs, and furniture 90,000. So now here difference between these two amounts is depreciation. So less depreciation, 5 lakhs and 3,80,000, difference is 1,20,000. So 1,20,000, when we deduct 1,20,000 from 5 lakhs, we can get the amount 3,80,000. Understood? Now 10 lakhs and 6 lakhs, difference is 4 lakhs. So less depreciation, 4 lakhs. Outer column amount is 6 lakhs. Now here less depreciation, difference between 90,000 and 1,60,000, so it is 70,000. Okay, and now we have to add 3,80,000, 6 lakhs and 90,000. आता इथे मला लहान अक्षर टोटल लिहायला लागणार आहे. टोटल इज 10,70,000. It is correct, 10,70,000. This will be the answer of this note. Understood? So we have completed 8th note. Now next note is about non-current investments. Here in the problem, see the investment long term amount is given here, and they told us in the third adjustment that investment represents 5,000 equity shares of rupees X Limited, equity shares in X Limited of rupees 10 each, rupees 4 per share called and paid up. Okay, so here I will write 5,000 equity shares of rupees 10 each, each of X Limited, rupees 4 paid up. याचा अर्थ त्यांनी एक्स लिमिटेडच्या 5,000 शेअर्समध्ये अमाऊंट इन्व्हेस्ट केलेली आहे, आणि 5,000 इंटू 4 20,000 दे हॅव इन्व्हेस्टेड टिल नाव in this amount. So rupees 6 per share are still to be paid, means this is payable amount, it will be included in contingent liability. Okay, now long term loans and advances. Here we have to write security deposit. Security deposit given here is 8,000. So this is the final amount. Then we have to write the inventory, that is stock in trade, and the amount is 16,98,900. 16,98,900, which is the final answer of this note. Then trade receivables. Lots of details are given about trade receivables. See the adjustments. Sundry creditors which are all unsecured and considered good includes 1,80,000 due for more than 6 months. Means out of sundry creditors 1,80,000 are due for more than 6 months. 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी त्या सन्ड्री डेटर्स जे आहेत ते ड्यू आहेत असं आपल्याला सांगितलं आहे. ओके, सो हियर unsecured and good. Now here is sundry debtors. Outstanding for more than 6 months, 1,80,000. Okay, and other debtors means which are less than 6 months,
हे 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ त्यांच्याकडून पैसे येणे आहेत आणि हे इतर आहेत 9,20,000. सो टोटल डेटर्स आर 11 lakhs. ओके, एवढे डेटर्स 6 महिन्यापेक्षा जास्त ड्यू आहेत, उरलेले डेटर्स कमी आहेत. याचा अर्थ टोटल 11 lakhs अमाऊंट रिसिवेबल आहे. ओके, नाव ट्रेड रिसिवेबल्स बिल्स रिसिवेबल्स. डिस्टर्बन्समुळे कॉन्सन्ट्रेशन जातं, त्यामुळे डिस्टर्बन्स नसेल अशा वेळेला आणि अशा कॉन्सन्ट्रेशननी प्रॉब्लेम सॉल्व करा. 11 lakhs plus 2,80,000, it is 13,80,000. Now cash and cash equivalents. See in the problem, their bank balance and cash in hand is given 39,000 and 68,600. So cash in hand, B cash at bank. Cash in hand amount is 39,000. Cash at bank is 68,600, and so total is 1,07,600. Okay, now we have to write two contingent liabilities. First we will fill up these balance sheet, these amounts. Note number 3, long term borrowings 6 lakhs. या नोट्सवरून मी फायनल आन्सर देते, इथे ठेवते मी. त्यानंतर दिसतंय तुम्हाला आय होप नीट. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स, नोट नंबर 4. शॉर्ट टर्म बॉरोइंग्स अमाउंट इज 4 lakhs. Note number 5, 6 and 7. 5 is trade payables 5,40,000. Other current liabilities 13,500. Then short term provisions 41,000. And then the total amount is 44,14,500. Correct, 44,14,500. Okay, now the next note, fixed asset tangible 8th note, then intangible 9. इंटॅन्जिबलची केली नाही आपण, गुडविल आहे फक्त. ठीक आहे, आपण इथे गुडविल असं लिहूया. सो गुडविलची नोट नको करायला. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंटची केली आपण इथे डिरेक्टली. नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट इज 9th. लॉंग टर्म लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस 10th. 8th, fixed asset tangible. The outer column amount is 10,70,000. Then see the goodwill amount. Amount of goodwill is given in the problem. Goodwill 1,30,000. Then non-current investments are 20,000. As per note, long term loans and advances 8,000. 10. Then 11, 12 and 13. जर तुम्ही गुडविलची पण नोट केली तर 14 नोट्स होतील. 11 इन्व्हेंटरी, दॅट इज स्टॉक इन ट्रेड 16,98,900. Then trade receivables 13,80,000. And last cash and cash equivalents 1,07,600. Okay, so the total will be, तुम्ही टोटल करून बघायचे, 44,14,500. 44,14,500. So check the total and do the total on your calculator. Okay, so in this way we have to prepare the balance sheet from given trial balance. लास्ट पिरियडला आपण
बघितलं होतं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कसा बनवायचा तो, आणि ह्या पिरियडला आपण बघितलं बॅलन्स शीट कशी बनवायची. नेक्स्ट पिरियडपासून आपण फुल प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत. आता ह्याच्यामध्ये आपलं फक्त कॉन्टिंजंट लायबिलिटी लिहायची राहिलेली आहे, जी तुम्ही लिहायची आहे. मी लिहित नाही आहे इथे, माझ्याकडे जागाही शिल्लक नाही आहे. कॉन्टिंजंट नोट, या नोट्स टू अकाउंट्सच्या खाली नोट टू बॅलन्स शीट असं म्हणून कॉन्टिंजंट लायबिलिटी असं म्हणून लिहा. आणि त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी लिहायच्यात आपल्याला. एक तर मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी 6 रुपीज पर इक्विटी शेअर ही अनकॉल्ड अमाऊंट आहे, ती आपल्याला लिहायची आहे, बरोबर आहे. आणि अजून एक लिहायचं आहे, ते म्हणजे त्यांनी सांगितलं होतं आपल्याला लास्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये बिल्स रिसिवेबल डिस्काउंटेड विथ द बँक नॉट मॅच्युअर्ड अमाऊंटेड टू ₹15,000. हे वाक्य जसंच्या तसं आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, मीन्स 1 point will be investment in 5,000 equity shares in X Limited, ₹6 uncalled amount. Okay, and secondly, bills receivable discounted with the bank not matured amounted to ₹15,000. असे 2 पॉईंट तिथे लिहायचे आहेत. कॉन्टिंजंट लायबिलिटी ही बॅलन्स शीटच्या टोटलमध्ये ॲड केली जात नाही. तुमच्या या सगळ्या नोट्स टू अकाउंट पूर्ण झाल्या 13 की खाली रेश मारा आणि त्याच्या खाली नोट टू बॅलन्स शीट असं म्हणून कॉन्टिंजंट लायबिलिटी अंडरलाईन करा. फर्स्ट पॉईंट विल बी इन्व्हेस्टमेंट, सेकंड पॉईंट विल बी बिल्स रिसिवेबल. सो complete this problem accordingly in your notebook, and if there is any doubt you can ask. Okay, that's all.